Every time I turn on my camera, I look at myself and I'm like, that is the picture of the feet. Well, hello everyone. Welcome to the stream. My name is David and we're playing Zenless Zone Zero. And I don't know what we're doing. But I think I want to start with an agent story, so we get that done. I changed it out of my swimsuit costume and now I don't have it anymore. I guess it was an advanced preview or something. Let's go. Ellen's story. I got a message from Ellen. It's hard to believe it's really from her. Mel, you look a bit shocked. Did someone send a message? Ellen sent me a message with a string of emojis, just like this. Got it. I'll treat you to a cake next week. This from Ellen? It's hard to imagine. She sent a new message. Send it to the wrong person. This is the one meant for you. There's a commission that only you can take. I'll be at the store soon. Let's talk in person. That sounds more like her, but the phrase only we can take it makes it sound like a big deal. I'll go hang the closed sign on the door. So we can wait for that huge commission to arrive. Oh, no, no. Eren か? うん。おお、珍しい格好だね。もしかしてビクトリア火星の新しいサービスか？お金持ちの生徒の身辺警護？学校に忍び込んで期末テストの答案を盗むとか？いや、ただの私服だけど。もしかしてメイドの格好がデフォだって思ってる？ちょっと常識あったらありえないってわかるでしょ。ビクトリア火星の人がそれ言っちゃう？ところでエレン、何をしているんだ？探し物かい？お手洗いどこかなって。There's no bathroom in the store. 床下にあるわけがないだろう。だってプロ棋士でしょ。隠し部屋とか変な趣味ありそうじゃん。案外普通なんだね。ちょっと待って、2階は関係者以外ダメだって。へえ。じゃいいよね。私関係者だし、ありがとう。私今幻とか見てる？
Turns out Ellen ducked into the restroom to change back into her Victoria housekeeping uniform. When she's ready, she heads into the workshop. Finally, it's time to dive into the details of the commission. やっぱりその格好の方が馴染みがあるよ。そろそろ僕たちにしかできない依頼の話を始めても。依頼内容はフォローにある資料の回収。続けてくれ。それだけ。That's it? I don't need to read it. I forget. 何か隠してない？そのくらいのことでわざわざ私たちを呼んだりしないでしょう。フォローの中と外で通信できるプロ棋士がいるんだって。あんたたちだけでしょ、そんなことできるの。うわ、なんだか責任重大なのを任されちゃいそう。具体的に教えてくれ。誰かと連絡を取り合う必要があるのかい？ルビーとリン、あとモナ。全員女の子みたいだけど。私のクラスメイト。グループで課題のテーマ話し合わなきゃいけなくて。グループ課題。学期末になるとやらされるでしょ、あれ。いやいや、それは知ってるけど、それとこの依頼に何の関係があるの？関係？別にないけど。今日話し合うって約束してたのに急に入っちゃったから。依頼。こないだ一緒に仕事した時のこと思い出してさ、フォロー越しでも通信できるなら話し合いにも出られるんじゃないかなって。スマホここに置いてっから、グルチャの通知来たらタップして、あとはそっちのマイクの近くで持っててくれたらいいから。そうそう、通信速度とか平気だよね。もちろん家庭用プランの一番お高いやつにしてるから。オッケー、ビデオ通話さえできればいいから。それじゃ決まりね。私は少し休むから、そっちの準備できたら言って。もしもし、まだ引き受けるとは言ってないよ。最近はスケジュールに余裕もあるし、これもお得意様との良好な関係のためだ。別にいいんじゃないか。そうだね。エレンのもう一つの顔も気になるし。触りたい？ダメ。まずは水なり飲ませてくれぬか。何やら有事であるな。どうの任務番号148主演準備完了。
助けがいるなら俺を呼べ。月城。殴り込みか。俺様も連れてけよ。話し合いまでまだ時間あるから。回収しなきゃいけない資料先に探そう。あっちになんかあるっぽいよ。行く？腕が鳴るぜ。どこ見た？武装解除。完成するぜ。やあ。ほらい。弱点。どけ。そりゃ。回収待ちの資料を習得しました。エレンのスマートフォンに着信です。接続して中継を開始しますか？接続して。おしゃべちゃん、聞こえてる？あれ、真っ暗じゃん。おしゃべ？エレン？まだバイト先だから私はカメラこのままで。あと次にそのあだ名で呼んだら。はいはい、もう言わないってば。っていうかエレンってさ、お金に困ってなさそうなのになんで毎日バイトしてるの？してるから困んないんだって。そっか、私もなんか始めよっかな。最近お昼はパンしか食べてないからさ。毎日のスクラッチをやめればいいんじゃない？そんなのダメだよ。こう見えてちゃんといろいろ考えてるもん。努力だけで自由な人生が手に入る確率なんてスクラッチに当たるよりずーっと低いんだから。堂々と言い切ったね。まあそうかもね。ていうかいつもどこで買ってんの？はいはい、おしゃべりはおしまい。そろそろ課題の話しようよ。はいはい。で誰にインタビューすんの？私はチアンカンさんがいいと思うな。ちゃんと答えてくれそうだし、あんまりトラブルにもならなそうだし。ストップ。それじゃあつまんないって。新エリートで一番ラッキーな人がいいと思う。スクラッチの必勝法を聞きたい。精神科医とか探す？それで友達が現実を見ようとしないんですって相談するの。ああ、うん、いいんじゃない？そうだよね。私の案がいいよね。エレンちゃん、今回は3択から適当に選ぶとかは絶対にダメだからね。特に頭の中でどれにしようかなは禁止。あ、バレてた？バレバレだよ。前からそうかなって思ってたけど、本当にやってたんだ。嘘。エレンが私に賛成してくれたのは私のアイディアが神ってたからじゃないの？え、あ、エレンは私の一番の理解者だって。うちらは最高のずっともだって思ってたのに。店長に呼ばれたからマイク切るね。イヤホンで聞いてるから続けてていいよ。エレン、こちらのマイクはもう切ったよ。ありがとう。依頼このまま続けよう。それよりエレンの期末の課題が心配になってきたな。大丈夫、
いつもこうだから。まだ回収できてないのあるし。次行こで結局私のテーマは採用不採用？不採用に1票かな。もっと別のも考えてみよう。承知しました。よく見とけ。行動確う。了解。全部巻き上げる。止まりなさい。待って、手に勝つ。回収待ちの資料を習得しました。マイクは切ったままだし、メッセージも送ってくんないし。ちゃんと聞いてくれてる？ごめん、さっきまで店長に呼ばれてて今イヤホンつけた。どこまで話した？バイトのことになるとほんと真面目なんだから。未来の職場にいち早く慣れちゃおうって感じ。なんだか想像できないな。将来エレンちゃんがそういうとこでバリバリやってるの。エレンってさ、なんでバイトにそんな一生懸命なの？ただのお小遣い稼ぎだってば。もしもーし。声しなくなった。ごめん、家の回線が切れた。すぐ直してくるよ。意外って言ったらあれだけど、エレンって結構学校のことに一生懸命なんだね。もしかしてビクトリア火星だとそういうのもおろそかにしちゃいけない感じだったり？落第したらめんどいじゃん。一発でパスできるに越したことないでしょ。本当にそれだけ？あのさ、そんなに信じらんない？まあ、うちのコンセプトって思ってくれてたらいいよ。裕福なご主人様にサービスできるのは優等生だけだって。回線直ってたんだ。なんか聞こえた？ご主人様にサービスとかなんとか。違う、何にも聞いてないよ。想像してるようなのじゃないけど、まあ言っても信じてくれないよね。いや、エレンを信じてないとかじゃなくて、でもちょっとごめんね。私はエレンの同僚だよ。さっきエレンが言ってたのは冗談っていうか、バイトでのキャラ設定で。そうなんだ。私は誤解なんかしてないから。それじゃあお仕事頑張って。おっと、部屋がミュートになってしまったようだ。せめて文字ベースで弁解しておくかい？いいよ別に。変な空気になりそうだし。後で直に説明するから。
ちは囲まれている。はっ、俺様に代われ。以上は聞かせねえ。はっ、うるさい。射撃を続ける。掃除するから。エレン、そっちで何かあったの？え？別に何もないけど。部屋のミュートを解除したらそっちのマイクからすごい音がしたよ。エレンちちょっとトラブっただけ。ゃん、ちょっと今の音で Oh, I was muted. 大丈夫だからね、エレン。私たちが助けに行くから。 I did say hi. I think I muted myself to stir the coffee and not make a lot of noise, and then I forgot to unmute it. Hello, Melty and Jugas. Again. Hello again. I am a bit of a loud stirrer. I was asking if you were still horsing around, Melty. Doing good? My sister wants me to watch the anime. ドキュメンタリー？でもすっごく迫真の音だったよ。音響がちゃんとしてんの。うちの店長お金あるから。嘘だー。 BGM もなしに効果音だけ鳴ってるなんてことある？それはいや BGM 鳴ってたから鼻歌で完コピできるくらい聞いたし。ルビーたちは聞こえなかったの？うち環境音と BGM は別々のスピーカーなんだけど、ちょうど片方アップデ中なの。それで音が出てなかったのかも。バイトもう終わるから撤収じゃなくて片付けしないと。後でみんなのとこ行く。じゃあね。やっと終わった。でもこっから出たらみんなのとこで課題の続きか。マスター、資料のデータストレージを読み込み完了。転送すべきデータが一つ欠けています。欠けているファイルは付近にはありません。マジ？ボスが指定したの確かにここなんだけどな。帰ってもう一回確認してみる。今回はありがとう、プロ騎士。I actually watched an anime today. A full anime. A 5 minute, 5 episodes. どういたしまして。普段とは違うエレンを見れて新鮮だったよ。依頼の件で何かまた必要だったら連絡してくれ。それはそうと、エレンがあの子たちと仲良くなった馴れ初めは少し気になるところだね。 I did manage to sleep a little, yes. 微笑ましいというか。 But then, I woke up like 6, I think 6:30, something like that. I played a little Honkai, then went back to sleep. Then the trucks in the construction next to me
woke me up. So I slept in increments during the day as well. Like an hour here, an hour there. 別に慣れ初めとかそんなんないから気づいたら友達になってたそんだけ Man, it was a Miko anime. 後で連絡する She's actually a character in it. Just inspiring people to create bands. It's actually Miku playing Miku. Her voice lines are from the computer program. I didn't expect Ellen to be like this in front of her friends. No. It's... I don't remember what it's called anymore. I added it to my anime list, but I actually added a bunch of things today because I was watching a bunch of Hololive things. Journey to Bloom is what it's called. Series commemorating the 3rd anniversary of the Project Sekai Colorful Stage Feat Atsune Miku mobile game. It's cute. Every episode is mostly the same, but it's cute. What's this? Is it really okay? Having to hide another part of yourself from friends is a long and difficult process. That's Ellen's choice. Worrying about these things won't help much anyway. You've worked hard today. Go take a break. Yeah, I'll go get some rest then. At the subway exit of Lumina Square, a familiar figure comes into view. Ellen, looking troubled, is surrounded by several young girls. Ellen, is that Ellen? You got the wrong person. My name is, Butler. You're obviously Ellen. Your tail is one of a kind. Ellen, why are you wearing a maid outfit here? Did something happen? I just wore this to help promote the store I work at. Ellen, where exactly do you work? Just an ordinary video store. Didn't tell you because I was afraid you'd keep asking questions. Bell to the rescue. Ah, この人、バイト先の店長。これってどういう状況？私がビデオ屋でバイトしてるって信じてくれなくて。店長さん、こんにちは。エレンちゃんとはさっき偶然会って、こんな格好してるからどうしたのって聞いたら、ビデオ屋のバイトで支給されたって。それで心配に。そうそう、普通のビデオ屋なら店員にメイド服なんて着せたりしないって。なんか怪しい。ごめんね、普通のビデオ屋っぽくなくて。待って、もしかして店長のビデオ屋って実はそっち系エレンにはお店の宣伝のために可愛い服でチラシ配りをしてもらいたかったの。
つまりメイド服は店長さんのご趣味ってことですか？なるほど。店長さんってI'm a pervert, no. それくらいにしてくんない？この店でバイトして長いけど、今日はたまたま宣伝で必要になっただけだから。あんたたちに引き止められてなかったらとっくに帰ってたし。エレン、あなた宣伝なんてできるの？普段ご飯買う時だって無言でってやるのに。それに人がたくさんいるところだって嫌いでしょ？チラシを持って人混みに入っていける？ちょっと店長が目の前にいいんだけど。まあ私もエレンの性格は知ってるから、あんまり話さなくてもチラシを配れるように可愛いお洋服を着せたってわけ。そっか。じゃあ私たちやっぱり誤解してたのかな。エレンちゃん、バイトの邪魔しちゃって本当にごめんね。お詫びに私たちも手伝うよ。前に似たようなバイトしたことあるし、さすがにメイド服は着なかったけど。メイド服の話はもういいから。でももし宣伝を手伝ってくれるならすっごく嬉しいな。宣伝だったら人気のお店に近いとこでするのがいいかもね。人通りも多いし。あ、そういえばティーミルク屋で何かイベントをやってるんだっけ。ルビーちゃん待ってよ。エレンちゃん、私たち先に行くからティーミルク屋で会おうね。Yeah. She doesn't need to walk fast to keep up with me. Well, oh, I guess she does. Ellen rescued Coco from Ruby, and then Ellen asked Coco, "Can we put up some flyers here?" "The flyers? To help me?" "I've been putting up the flyers for the Random Play video store here. In return, we'll promote your tea milk store at school." No, thank you. I mean, you can put up flyers here, but you don't need to promote my tea milk store for now. You've already helped me so much before, I have nothing to give in return. I'm already very grateful. You've recommended so many people before. Just give me the video store flyers, I'll put them in a prominent place. Thanks. I can't stay here for another second, or I'll end up buying a full sugar tea milk again. Well, the store I go to is also great for promoting stuff, and there's a lot of foot traffic. Anyway, I'm leaving first. Hurry and catch up. Oh no, we lost Ellen. In the Ruby's encouragement, Helen also bought a bottle of the new drink. When she opened the cap, she discovered, I want a free drink. Why is this happening? Is my luck really this bad? I've been buying it for a whole month already. I haven't won a single one. It's hard to imagine. No, the next bottle will be different for sure. Manager, please, can you buy it for me? You buy another bottle for Ruby, and as expected, the cap actually says one free drink. Manager! Random Play Manager! Random Play Manager, you are my lucky star. Actually, I have a name. That's promotion too. After I shot it 3 times just now, so many people started looking this way, see? I don't need that kind of promotion. Manager, this should be enough promotion for now. We are heading back. Sure, lead the way. Don't you need to work on the group project? I'll find you after my shift.
I want to rent some videotapes from the store where Ellen works. This could also help broaden our ideas for the project topic. Manager, you wouldn't turn away a few customers, right? いらっしゃい. And let's go. The group returns to the video store. じゃあ好きに見てていいから。ありえない。何が？おかえりなさいませご主人様。本日はご苦労様でした。ってやつは？おかえりなさいませご主人様。入るならチップを渡してからどうぞ。ここはメイドカフェじゃなくてビデオ屋でしょ。なんで入るのにお金がいるの？ていうか別にメイドカフェだって入り口でチップとかないし。分かってんじゃん、ビデオ屋だって。私はただビデオを紹介するだけだから。気に入ったのあったら呼んで。Lon casually grabbed the videotape and handed it to Ruby. That's so unprofessional. You clearly just grabbed a random tape for me. Let me see what this is. Toothy Shark Adventure. What's this one about? Let me check the synopsis. Oh, it's an inspirational film. Are you sure? Yeah, it tells the story of a little shark who goes through various challenges in the deep sea, eventually growing into the master of the ocean while enjoying lots of delicious food along the way. Really? Yeah, it's a great story. It says 16 plus and thriller on the cover. Manager, is it really as Ellen says? Everyone has their own interpretation of a movie. The word adventure is always very inspiring. It seems like a movie that's perfect for you. Well, there's the second one, a travel and food documentary. Do you want to rent that one too? The plot is about the now-grown shark meeting many humans at the beach and starting a brand new gourmet adventure. Wait, this doesn't seem like a matter of different interpretations anymore, does it? Since you've asked so many questions, would you like to rent these two tapes, Miss Customer? I just remembered I don't have a videotape player at home. If you don't have a videotape player at home, Miss Customer, I, as the clerk, can lend you mine. Helen, I'm sorry, I shouldn't have teased you. Go find Lynn, I'll choose my own... Ellen stood troubled in front of the row of videotape displayed racks and looked over this way for help. Manager? Don't ask someone else. You work here, so just pick one for me. I don't know the kind you're asking about. Feels like this should be pretty common. Wait, you're not tricking us by saying you work here, are you? I'm the one in charge of recommendations here. Just ask the manager directly. The type you're looking for is too specific. It's very ordinary, just... What's that now? She says she's looking for a videotape that depicts the inexplicable interactions between adult man and woman driven by biological genes. Porn. Does it really have to be explained like that? What on earth are you going on about? So just a romance movie. Manager, do you have any recommendations? Oh, sweetie? Ellen, isn't the manager here a bit strange? Why do you choose to work here? It's a great place to slack off. Yeah, that's true. Alright, just take care of yourself. I can hear everything you're saying. Anyway, that's the recommendation. Take your time, and when you're ready to check out, head to the cashier. Helen pulls out a candy and hands it to Mona, seemingly trying to comfort her. Then Ellen asks why Mona feels so distressed. It's because of the final exams. Thinking about going to school really stresses me out. I wonder if watching something uplifting would help. Or maybe a movie that's more relaxing and refreshing would help. Yeah, this one seems perfect for you. Escape from the tutoring center, the last survivor. Will this really make someone happy? Just from the title, it should be full of ways to delay the final exams.
Although it might be slightly exaggerated, it could offer some useful insights or ideas. Maybe it'll help solve the source of your stress. What's wrong? Why are you looking at me with such a worried expression? Ellen, are you sure it's fine for you to work here? If you randomly recommend videotapes like this, the manager might get angry. And your manager is standing right next to you. This is also the manager's preference, so no problems there. Huh? Huh? The manager's preference? Isn't it, manager? That's the unique charm of our store. So unique, no wonder Ellen can work here. Then, do you have any normal recommendations, manager? Hmm, 7710 and it's cat. I've watched this one several times, but watching it again is totally fine, since each time I rewatch it, it's so comforting. A manager who can recommend such a delicate and heartwarming videotape definitely isn't a weirdo. Seems Ellen was just joking earlier, after all. If you've made your choice, I'll pack it up for you. If you have any questions, just ask the manager later. I'm going to take a break. 店長さん、店長さん。こっちこっち。Are you looking for Ellen? エレンを探してるの？呼んでこよっか？違うって。エレンと一緒に写真を撮りたいんです。メイド服を着てるエレンとね。こんなチャンス絶対逃せないでしょ。私たちがエレンをあっちに連れてくから、店長はタイミングを見計らって撮って。あ、そうだ、スマホ渡しとく。待ち受けにしたいから縦で撮ってね。頼んだよ。 After Ellen's friends drag her over to a corner of the video store, you take a photo of them while Ellen isn't paying attention. However, Ellen snatches the phone before you can check the photo. 店長見ちゃダメ。それとルビー、消して今すぐ。やだよ、私のスマホにあるんだから私のだもん。やっと撮れたのに消しちゃったら意味ないじゃん。参考資料探しに来たんじゃないわけ？カンカン。それは。これはそうだエレン、バイトって何時に終わるの？前に話したあの店、一緒に行こう。ずっと前から言ってるのに、毎回用事があるって断るじゃん。まだバイトがあるし。大丈夫だよ、終わるまで待ってるから。店長？今日は結構ロスタイムがあったよね。うちは時給制なんだし、遊んでた分は働いてもらわないとだよ。ね、エレン？はーい、店長。そういうわけでエレン、今日はお店を閉めるとこまでよろしくね。お友達には悪いけど、ご飯はまた今度ってことで。Seems like Ellen's friends want to say something else, but they leave the video store after Ellen shakes their hand. エレンの友達は言ってくれたようだね。エレンはビクトリア火星に戻るんだろ？助かった。ありがとう。どっちのエレンも私たちにとってはとても大切だもん。エレンが彼女たちと友達になったのには何か特別なきっかけがあったんだろうね。別に大したことじゃないよ。モナは急ぎの依頼で着替えなきゃって時になぜかトイレのドアが開かなくて、蹴破ったら中にいたんだよね。その後どうしてもお礼が言いたいって言われて、そっから。それならリンという子は？依頼が立て込んでて寝不足だった時に一番後ろの列に座ったら隣だったの。勉強できそうだったし、ついでにノート借りたんだ。ルビーはリナが作ってくれたお弁当を分けてあげたの。今度からはあの子を尊敬の眼差しで見てしまいそうだ。ボスからメッセージだ。
依頼絡みっぽいからもう帰るね。また連絡する。みんな、エレンのバイトどう思う？店長さんはなんだかいい人そうだったよ。バイトを深夜までこき使う店長が本当にいい人だって思える？それにあのビデオ屋、どう見たって大繁盛ってわけでもなさそうだったし、エレンがいつも忙しそうなのは結局謎じゃない？絶対何かあるって。でも今回ばかりはルビーに賛成。近頃エレンバイトの後もちゃんと休めてなくてずっと疲れてるみたい。ビデオ屋で接客してるだけじゃああはならないと思う。じゃあ私たちでしっかり調査しないとってこと。Mel's bad boss persona is so cool. Spare me, please. I hope her friends don't really think that Ellen is working for an evil boss. I'm not that scary, am I? The video store's made quite a profit today, so let's close up and rest. Good night. Lecter. 触りたい？ダメ。俺らのさあ実験を始め。なんだ私あなた触りたい？勝ったらあんたいいぞ。何かを助けがいる。番号148。何やら有事であるな。邪悪謀反。I was ZZing and now I'm watching someone ZZing. 任務か。 That is the circle of life. 何かをまずは水な私出動？まさに月城配置につきました。任務か。番号1。何やら有事で何助け。まさに接します。任務か。 How's it going, Cyan? 水なり飲ませてくれ。 Did you do it? 巡察モード起動。Not yet. Okay. What do you need? What's not up to par? Oh, okay.我を懲らしめてやる。火を戦場に帰るな。ほれ手合わせていこう。腕が鳴るぜ。
I guess it's been too long for me to remember how much I struggled or didn't struggle. Physical fire. 月城配置につきました。任務か？番号まずは水。何か起こる。助けがいるなら俺を呼べ。まさに勝利は勇者の。火力。おい。よっしゃ。総理と私を呼んだのに。さあさあご覧あれ。I think Caesar has like a captive seat. I'm trapped here.
You think Tara's gonna be jealous of her? I wouldn't say waifu, but I think my favorite is Bernice because she's cray cray. That's funny. Damn. Gotta put it like that. I do indeed. I didn't check the odds. ストレス値がもうこんなに。ターゲットはすぐ目の前だよ。ジーン、まだ耐えられる？レディの救出が先決。我なら大事ない。Hashtag not a pyromaniac.
I don't know why this has to be here. Hmm. You do? Roxy, you made it. As I suspected, their leader is hiding in the depths of the park. I figured out something about the etheric tower. Let's meet up inside the park. Okay. You couldn't tell me this over the phone? I had to teleport here? I'm going to take a break. I'll be right back.
I'm back. Back to the grind of being barely alive. What's this? Aquajet. I don't know what that is. Aquajet. Racing game from Namco. Welcome back, Mr. I Take Breaks. I have to. Keeping myself alive. Doing good, I guess. Normal. Worn down. Turns out my sister is not going to be vacationing here for 3 weeks after all. It's going to be till the end of this week. Then she's gonna go away for a week and then come back for another week. So maybe next week I won't be a zombie. Who could know? It's stupid, but I live my best life when I wake up at like 7 p.m. and then have go to my mom's, say hi, come back home, eat, work a little / watch a little YouTube, stream, and then have a whole morning of work. And then go to bed at like 1 p.m. 2 p.m. That's my best life, honestly. That's when I'm the most awake, the most ready to go. It's kind of dumb. Not gonna lie. Yeah, I haven't, I don't think I did the check-ins, did I? I did. I'm forced to live the 8 to 4:30 life. I'm so sorry. Still this game. We haven't finished. The video store isn't open yet, but there's someone knocking on the door. Who could be showing up at this hour? Sometimes clean at like 10 p.m. because that's when I'm the most motivated to do work. Everything but vacuuming. I don't really like cleaning late because I feel like I can see the dust much better if it's sunlight than if it's like just the lamps. But it might be because I don't know if you can see it. I do this because I want to, okay? It's not exactly cost cutting.
You can see there's only one lamp on that 5-lamp chandelier. Because I like it that way. It should be here. Oh. Well, I fucked everything up. But yeah, that's around the house. It's always like that. My kitchen light is like that with one of the bulbs out, but I'm also too lazy to change it. I have one lamp in the kitchen that I would like to change, but since I have vertigo, I need someone to change it for me. It's too high up. I seriously am too afraid to go change it. It's not because I'm lazy. 失礼いたします、プロ騎士様。このほどエレンの方で執行させた依頼につきまして、お二方にお力添えをいただいたとのこと。気にしないで、そんなに面倒な依頼でもなかったしね。ライカンさん、依頼のフォローに来てくれた感じ？さようでございます。九段の資料を照合し、雇い主様にご確認いただいた結果、未だ回収されていないのは雇い主様の個人的な映像であると判明いたしました。それもボンプの体内に保存されていたとか。フォロー災害が発生した折、混乱の最中にそのボンプも行方不明となったようでして。Yeah, I would. You have to wear a harness. Holy fuck, man. I climb like a step ladder. I climb 3 steps. I have vertigo. The other day, I was on a normal staircase on the street, and I looked up at a building, and I had vertigo. Just because I was at the top of a staircase. I feel like David, my wife is the same as you on that matter. But I feel like people who don't have it generally don't understand. Like, how can you be that? How can it be that bad? I'm sorry your wife is also like this. Sometimes I laugh at myself at how bad it is. 当初は災害により損壊したのではと目されておりましたが、ボンプがその場に見当たらなかったということであれば、今も元の指令を実行している可能性があるかと。雇い主様のご意向を伺ったところ、やはり回収を希望されました。ボンプの情報は後ほどお送りいたします。フォローへ侵入後、位置を特定するためにお使いください。ああ、お手数をかけるね。ライカンさん、まだ何か用事があったり？近頃、エレンが沈みがちのように見受けられるのです。どうやら彼女の学業と関係があるようなのですが、具体的な理由は私どもにも話そうとはせず、甚だ厚かましいお願いであることは存じておりますが、依頼を行う合間にでも
エレンと日々のことについて軽くお話ししてはいただけないでしょうか。学校のことでしたら私どもよりもあなた様が聞き手である方が彼女としても話しやすいかもしれません。もちろんいいけれど、てっきりエレンがきちんと学校に通っているのはビクトリア火星の業務の一環であると。そうなのかと。いいえ、ビクトリア火星とはあくまでエレンにとって生活の一部分に過ぎないもの。彼女は自身で生き方を選ぶことができ、私どもはただそれをサポートすることだけでございます。とにかくお二方にはお手数をおかけいたしますが、エレンのことをどうかよろしくお願いいたします。You do not have when I deal with her every day, and sometimes I have to pick her up or she'll fall onto the ground and feel dizzy. Yeah. It's just crazy, like we lucked out on the vertical lottery. Hey, there's worse things to luck out on, honestly, but it is weird. 触りたい。番号148。助け勝利は勇者のもとに。つまり俺様だ。ボンプの位置を確認します。少々お待ちください。Vertigo seems like it's easy to avoid, at least. Sometimes it happens, weirdly, but yeah. Generally, yeah. そういえばエレン、期末の課題テーマは決まった？まだ。じゃあ今日も依頼が終わったらあの子たちと課題をやるの？あの子たちは別に絶対にグループでやれってわけでもないから、一人なら話し合いもいらないでしょ。それに落第したから何って感じだし。I don't think it's terrible. It's weird. And like, you just need to be a little careful with some stuff. Some stuff you probably shouldn't be doing anyway. Like, I'm not gonna go to a cliff and look down, but probably shouldn't be going to a cliff anyway. マスター、お話中に失礼します。ボンプの位置を特定しましたのでご案内します。また、付近に正体不明の複数名の存在を検出。対象の意図が不明である以上、速やかに彼らを振り切ってしまうことをお勧めします。プロキシ、行こう。But for example, if I want to take a photo from above, I usually tell the model to get down. I don't climb something, which is the normal thing to do.掃除するから。抵抗は無駄よ。
勇者は何も恐れねえ。や金と付近を複数の生命体が移動中。 This feels Devil May Cry-ish. The combat? 闇雲に I think the combat in this game is really エーテリア cool. スにとって格好の餌食です。警告。高危険度エーテリアスがドアを破壊。回収待ちのボンプと正体不明の3人組に向かって急速に接近しています。 Yeah, but for example, the counters in this game I think are really, really cool, and you feel they feel great to pull off. ルビー？ルビーだってあのバカ、なんでこんなとこいるわけ？プロ騎士、最短距離をガイドして何があっても迂回しないで。私がやる。エレン、そのまま行ってしまえば君の正体がバレてしまう。そんなのみんなの安全と比べたら何でもないでしょ。分かった。そういうことなら任せてくれ。My gripe with this game is that there is not enough story. There's a lot of events, but I wouldn't call them story. どいて。お、おかえりなさいませ、ご主人様。 I think Star Rail is the most balanced of them. Besides, Star Rail always has great story. なんでフォローに入っちゃうかな。Gameplay seems to be awesome, not gonna lie, I'd play that if it wasn't online based. Yeah, I get it. It is awesome. I think the Star Rail system with the different planets makes it so you're always getting to something good. You're not just wasting time. ここは私が勝たすから。For example, the current planet we're on, the story is going to take like 6 updates. But every time I finish the story from a patch, I'm like, oh my god, I need more.言い訳は後で聞く。そのボンプは任せたから。あんたたちはどっか隠れてて。どいて。Yeah, I don't know that there is a game where you can play a combat like this. With 3 people that circle in and out, and like the counter that make them swap out, like tagging in a almost like a fighting game way of tagging. I think the gameplay in this game is really cool.
私が全部なんとかする。押し流されろ。You good? それでなんでここにいるわけ？道に迷ってご飯食べに。フォロー見学。もう一回聞くね。なんでここにいるの？見学。あっそ。なら私は行くからごゆっくり。行かないで。エーテリアス怖いよ。リー、何か言って。みんなずっと心配してたの。エレンバイト行くたびに生傷作って帰ってくるし、それにすっごく疲れてるし、前あの店長に居残りさせられた時だって何も言い返さなかったしさ。何かあるのかな、もしかして脅されてるのかなとか思って。だからここ最近ずっと後をつけてたの。脅されてる証拠が取れたら治安局に助けてもらえるかもしれないし。それで揃いも揃ってフォローを走り回ってたわけ？ボンプにあったの。翻訳プラグインが壊れちゃっててずっと身振り手振りだったけど、その子がねビデオを見せてくれたんだ。卒業式か何かの映像で、それがすっごく重要だって言いたかったみたい。フォローを出て以前の持ち主を探しに行くって。そうそう、それで思ったんだよ。エレンがフォローに入れるんなら出ることもきっとできるでしょ。このボンプに守ってもらいながらついていって最後に一緒に出ればいいじゃんってね。Yeah, good luck with 守っ that. てもらうってマジ？だってエレンとこのボンプはなんかすごそうじゃん。飛んだり跳ねたり爆弾まで投げたりするんでしょ。これはちょっと特別っていうか、もし私が間に合わなかったらあんたたち今頃エーテリアスの餌だったんだよ。本当にね、私たちもエレンがこんなにすごいなんて思ってなかったよ。私はエレンはさ、きっとフォロー調査員のインターンなんだよね。どうして私たちに黙ってたの？全然隠すようなことじゃないのに。実はでもね、実は私もみんなに隠してることがあって、前に一緒に見た映画ね、みんなはすごく気に入ってたけど私はあんまりで、実は帰った後レビューで星1つけちゃった。私は今の学校を選んだ決め手校風って言ってたけど、あれ嘘。家から一番遠いって理由で選んだだけなんだ。私昔から影薄かったからさ、卒業式でバク転しながらお相撲さんの真似して叫んだんだ。だから二度と昔の同級生には会いたくなくて。じゃあ期末の課題はさ、みんなでバク転しながら「ドスコーイ!」って叫ぶ動画だろ。ルービー、やっぱ空っぽだわ。なんでいきなり？ただの報復。でもこれで4人の秘密が揃ったね。エレンのバイト、モナの映画レビュー、私の卒業式、それからルビーの。それだけは秘密にして、みんなのも言わないって誓うから。エレン、あんたもだよ。うちらの秘密絶対他の人に言っちゃダメだからね。そんなの言いふらすほど暇じゃないって。じゃあこれで決まりだね。ここで話したのは私たち4人の秘密。絶対誰にも言わないこと。はいはい。
でもさ、今の私たちって割と絶対絶命じゃない？どういうこと？だってさ、もしブラック店長や闇バイトが存在しないんだったら、私たちの課題はどうなんの？エレン、今度はあんたが案を出す番だよ。フォローについてとか？私にインタビューしたらいいよ。このボンプもそれっぽいふりできるから。それって大丈夫なの？期末の課題は全校に公開されるんだよ。エレンちゃん、やっぱり私だって分かんなきゃいいんだしさ。顔と名前出さなきゃ大丈夫だって。それにビデオ屋の店長も手伝ってくれるよ。その手のことはプロ並みだから。エレンちゃんがあそこでバイトしてたのはそういう理由だったんだね。あー、それか。インタビューするなら先輩も紹介できるよ。3人くらい。エレンちゃんの先輩？どんな人？幽霊のお姉さん、狼紳士、それからチェーンソー少女。それは課題がすごいボリュームになっちゃうし、先輩のご迷惑になるかもだから。じゃあさ、後でまたビデオ屋に行かない？前に借りたやつめちゃくちゃ面白かったんだよね。Corinne is a senpai? ルビーは何借りたの？次は私のと交換しない？あんたが借りたやつはいいって。You did it? Holy shit, Cyan! Congratulations. I don't remember why. Why? Why do you need it? Ellen watches their quarreling friends and slows down deliberately before whispering. ね、フォロー調査員のビデオってある？なんかみんな勘違いしてるし、どうせならこのままインターンのふりしようかなって。ちょっとめんどいけど、あの子たちから見ればまだ普通のことっぽいから。エレン、多分あの子たちは。エレン、ボンプと話してないで早く来なよ。これから何を食べるか相談してるんだから。Okay. ルビーって本当に図太いね。ついこの間エーテリアスのディナーになりかけたばかりなのに。別にいいじゃん。なんかあってもエレンがいるんだし。ほら、行こう。そこのあなたたち、止まりなさい。許可なくフォローに入っていく姿が監視カメラに映っていたので救助に来てみれば。どうやって出てきたんですか？あ、親切な人に出会ったんです。親切な人？誰であれ、個人的な理由でフォローに入ってはいけません。それはフォローレーダーだったかもしれないんですよ。いや、違いますって。っていうか、フォローレイダーって何ですか？そんなの見たことないです、絶対。調査員のインターンって言ってました。そうそう、黒の、じゃなくて白い服を着てて、マスクをつけていて、髪が長くて颯爽とした大人の女性でした。任務か何かを終えたばかりのようで、ついでに私たちを助けてくれたんです。本当に？本当。監視カメラに映っていたのはあなたたち3人だけでしたが、彼女は？私たちの友達です。ちょうどバイト終わりみたいで帰りにばったり。5分前、いや3分前に会ったばっかです。絶対フォローには入ってません。まあいいでしょう。あなたたちが無事なら何よりですから。今回は事故こそ起こりませんでしたが、あなたたちが無断でフォローに入ったことに変わりはありません。よって治安局でフォロー災害安全教育を受けた上で反省文を書いてもらいますよ。一緒に来てください。私たち3人だけでいいんですか？お友達はフォローに入っていないんでしょ？なら来なくても大丈夫です。よかった。いや、そうじゃなくて、つまり
あの子を巻き込んじゃわなくて本当に良かったってことです。早く行きましょう、治安官のお姉さん。今時の女子高生が何を考えているのかさっぱりわからないわ。After the public security officer takes Ellen's friends away, she stands there without moving for a long time before saying, さっきのってさ、みんながかばってくれたんだよね、私のこと。私が調査員のインターンなんかじゃないって気づいてた。エレン、イアスを店まで送ってくれないか。後のことは戻ってから考えよう。わかった。Ellen remained silent on the way back to the video store. Only upon opening the door to the workshop does she start muttering something to herself. つまり、あの子たちはとっくに知ってたってわけ。何それ、せっかく長いこと隠してたのに。正体がバレたら転校しなきゃダメかも。はあ、面倒。ルビーに知られたら頭痛がするくらいキャンキャン泣かれるよ。まあリンなら止めてくれるかもだけどさ。モナはまだ落ち着いて励ましてくれるだろうけど、深夜に泣きながら長文を送ってくるんだろうな。でも今転校すれば期末の課題は回避できるかも。エレン、別に大したことじゃないし、慣れてるからこういうの。そうだ、またお手洗い借りるね。お兄ちゃん、エレン大丈夫かな。エレンは少し特殊なインターンをしているだけだ。そうだろ。エレン、あんたがお気に入り設定してるグルチャから通知だよ。わざわざ言わなくていいって。あの子たちからお誘い。バイト終わったら砂糖と油のカロリー爆弾食べに行こうって。なんだいそれ。一緒に食べるのが友情の証なんだって。私言ってもいいのかな。心配ならビクトリア火星のみんなに相談してみたらいい。でもみんなきっとエレンがやりたいようにやってほしいって思ってるはずだよ。ありがとう。行ってくる。Ellen's friends come up with a white lie on the spot. Although it was clumsy, it protected her secret. They are truly wonderful friends. Even though they know Ellen might have a special identity, they don't ask too much or treat her differently. Such a friendship is truly rare. Anyway, the matter has finally come to an end, and Ellen won't have to hide or keep secrets in front of her friends anymore. By the way, Belle, do you want to eat some sugary, greasy, high purine food? It's my dinner treat. Let's consider it a reward for completing this task. Trophy. Alright. This is done, right? Let's do Artomasa's story. One morning, inside the HSO Section 6 office. 宮城課長、月城さん、おはようございます。今日も皆さんお元気そうで何よりですね。はい、これ
病欠届です。理由は前と同様、以下同文。今週は3日の病欠か。受理した。課長、彼の言いなりにならないでください。出前の注文ではないのですから。浅場隊員、再三の注意になりますが、あなたはもう年次休暇を使い果たしています。原理原則に従えば申請は下りませんよ。原則はあくまで原則。僕だって不本意なんですよ。ご存知でしょう。小さい頃から体が弱くてよく発作を起こしてたせいで家族にも見放されちゃったって。へえ、でも春正、前に休んだ時はお父さんもお母さんもいないお師匠さんだけって。そうだよ。両親に捨てられたから師匠に拾われたんだって。で、どうにか対フォロー行動部の試験に受かったのに、体の弱い僕はみんなと馴染めなくてさ。そんな僕は哀れんだ課長が。哀れみなどではない。候補者の誰よりもお前は強かった。それだけだ。やだな課長。いくら僕が天才だからって褒めても何も出ませんよ。仕方ありませんね。病欠届のことは何とかしてみますが、3日が限度ですよ。前回は39度の発熱などと言ってネットで拾った画像で炎上を無心してきましたが、もう通用しませんからね。異議あり。あれはネットの画像なんかじゃありませんよ。ちゃんと自分で測った体温ですから。僕ん家で飼ってる猫ちゃんのですけど。最近治安局の方で違法薬物が押収されたようです。聞くところによれば使用者のエーテル適性を一時的に高める効果があるとか。比較的大きな案件ですから私たちの元にも回ってくる可能性があります。そうなればあなたに余暇は与えられませんよ。エーテル適性を高める薬物ね。治安局はどこでそんなものを。ポートエルピスに発生したフォローです。珍しいですね。この事件に関心でも。ご冗談を。僕は昔から仕事には興味を持てないたちでして、怠け者にはうってつけの薬だなぁと思っただけですよ。外勤で使えそうじゃないですか。どうして禁止されちゃってるんです？そんな虫のいい話はこの世にないということですよ。もし存在するとしたらその裏では見えざる代償によってあがなわれているに違いありません。柳、今のは良い言い回しだ。あら、ありがとうございます課長。その類の薬には私も覚えがある。もう何年か前になるがエーテル適性を一時的に強化できたが、侵食反応を悪化させる強烈な副作用をもたらしたそうだ。使用者をエーテリアスへと変じさせることも可能なほどのな。それが何姉の言ってた代償なの？いずれにせよ子供騙しだな。そのような方法で力を手にするなどと誠の強者ならば一個だに値しないものだ。とはいえ強者なんてこの世にほんの一握りもいないんだ。何か言ったか春正？いやー、なんでもないですって。それじゃあ病欠の件はうまいことお願いしますね。いたたたた。また胸に痛みが。僕はもうダメかもしれない。こんなんじゃ皆さんの足を引っ張っちゃいますからね。休み明けにまた元気な姿をお見せしますよ。じゃお先でーす。彼はもうすっかり隠さなくなってきましたね。毎月いっぱい休んじゃって一人でこっそり美味しいものでも食べてるのかも。春正には春正のなすべきことがあるだけだ。できるならば私も。課長はダメです。明日は重要な会議がありますから必ず出席してくださいね。遅刻なんてもってのほかですよ。Sometime later, inside the video store, there was a faint knock at the door. However, there was only one knock, and it quickly went silent.
Well, was it my imagination or was that a knock on the door just now? I heard it too. It really was just one knock. That's certainly weird. They didn't collapse outside or something, did they? Should probably go check just in case. Yes, they did. Yeah, かっこよくて可愛い店長のご寮に調子はどうかな。アルマサだったんだ。なんか半端なノックが聞こえたと思ったんだ。あと一回ドアを叩くのがそんなに面倒だった？鉄の扉に拳を打ちつけるのは僕にとって大変な重労働でね。必要な結果が得られるなら少なく済むに越したことないのさ。そんなことよりちょっと助けてほしいことがあって。実はさ、二人には僕の命綱になってほしいんだ。一体どういうことだい？あまり穏やかじゃないな。事件の捜査でフォローに行きたいんだけど、キャロットの調子が悪くてさ。僕の知る限り二人は信頼できる唯一のプロ棋士だからね。事件の捜査なんていつからそんな仕事大好き人間になっちゃったの？まさかドッキリとかじゃないよね？傷つくな。優秀な執行官としてこれでも一生懸命に働いてきたんですけど、考えてもみなよ。執行官のお仕事を間近で見られるめったにないチャンスだって。あんたらが将来何かトラブルを起こしたとしても役に立つこと間違いなし。執行官が絡むようなトラブルはできればごめん。Hi, Hoven. それで君の追っている How's it going? 指名手配犯の追跡、もう何年も行方をくらませてる。罪状は非合法な手段による違法な薬物の開発。この薬、既存のセオリーがまるっとぶっ飛ぶような代物でね。短時間だけエーテル適性を大幅に上昇させられるんだ。早い話が映画なんかでよくあるよね。お注射するとたちまちムキムキになるあれ。I'm getting super sleepy again. そんなの怪しさしかないって。映画だったらそれでこいつの代償はってなるやつだよ。ああ、もしそんな薬が実在して安全性も保証されているなら、とっくに市政自ら研究と推進に乗り出しているはずだ。重大なリスクをはらんだ薬であることは確かだね。もともと何年も前に破棄された研究のはずが最近になってまた噂になりだしてる。そのどれもが元をたどれば薬の研究者、僕の言った指名手配犯にもつながるはずだ。奴を見つけるのが僕の目的ってわけ。もちろんディニーに糸目をつけるつもりはないからさ。五章を大事にしてたってあの世に持ってけるわけでもないし、欲しい額を言ってよ。そういうのは最初に言ってほしかったな。もちろん引き受けちゃうよ。執行官のお仕事を知る貴重な機会だもん。それでもう出発する？善は急げ。今すぐ出ようか。ポートエルピスのフォローに集合ってことで待ってるよ、相棒。Okay. Ether. 用事ご番号148任務か月城配信。勝利は勇者のもとに。つまりさあ出発だ。
Let's do it. I think I know how to do it. Just checking something real quick.この辺から始めようか。怪しい薬の手がかり探し。おや、あっちにでっかいのがいるよ。行ってみようか。Bahamut? Well, I think I'd find a helicopter here of all places. But it's a shame this big guy is out of commission, and the clue I was hoping to find isn't in it. It was on one of the shipping containers. Oh. You like helicopters? When I was little, I once fantasized about riding the wind. That way, as long as there was wind, I could go anywhere, as if I were born free. Actually, shouldn't I just learn how to pilot the helicopter? I thought you already knew how. You really think highly of me, as expected of my partner. You probably won't believe me, but my phone's lock pattern is always an arrow pointing to the upper right, like a plane. Though that symbol's got a few other meanings. Oops, I'm rambling. Let's keep moving. Alert. A suspicious biological signal has been detected ahead. Please remain alert. Additionally, a control switch for a container has been located on the opposite side. Use it if needed. Okay. Bahamut was written on a container. I don't see it. 弓ってさ、こういう時便利だよね。効率第一の僕にぴったり。あんたは省エネ第一でしょ。Huh? Well. It's on this one. Banshin Bahamuto.
なところで知り合いに会うなんてね。治安局がいるのが当たりってわけだ。早速挨拶しに行こうか。いやあ、治安官の諸君、今日も今日とて精が出ますね。その制服は執行官？なぜこのようなところに？対フォロー行動部め、またしてもうちの手柄を横取りするつもりか？やだな、そんな身構えないでくださいよ。横取りなんてこすい真似するように見えますね、セース君。お兄さんは元気？浅場がよろしく言ってたって伝えといてよ。セス君？その、同じ学校の出身なんです。学年は違いましたけど。それで、浅場先輩は何しにここへ？いやいや、全然大したことじゃなくてさ、ほんの少しでいいから手を借りたいなーって。ほんと、もう小指の先っちょくらいでいいから。違法薬物の件、そっちで捜査してくれてるよね。押収したサンプルチラッとでいいんで見せてくれないかな。重要な証拠品だぞ。やはり手柄を奪うつもりか。これはうちの山でオタクへの遺憾はまだのはずだが、それがこっちで追ってる重大事件に関係しちゃってるんですよね。だからほら、治安局捜査規則の第なんとか条のかんとかであるじゃないですか。フォローにおいて治安官は執行官の捜査に共助する義務を有すみたいな。早い話が、あんたたちは僕の言いなりってわけです。お言葉だがな、執行官殿。我々だって市場で渡さないわけじゃない。だが押収した品はとっくに全部鑑識送りだ。ここには何も残っちゃいない。だろ、セス？はい、その通りでしたっけ？セス君さ、誰かに嘘がつけないって言われたことない？ああ、ご協力を賜れない以上自分で取ってくるしかなさそうですね。Rumasa dashes over to Seth with incredible speed. 目にも鮮やかな身のこなしで。ってちょっと、俺のポケットに手突っ込まんでくださいよ。やれやれ、ようやく見つけたっと。Rumasa picks up the syringe he confiscated from Seth and carefully examines it in the sunlight. And under the shocked gazes of the officers, he squeezes a few drops into his palm before lowering his head to sniff the scent. Then he casually tosses the drug back to Seth. まさに作りかけって感じ。中身の解析はまだなんですよね。まあ、効き目のある成分はかなり少ないし、大してエーテル適性は上がらないんじゃないかな。僕に言わせれば、こいつは下手くそな模造品だね。どうして見たり嗅いだりしただけでそんなことまでわかるんですか？僕がロッカのエリートだからだよ。どう？卒業後の進路に治安局を選んだこと後悔してきたんじゃない？まったく、人をイライラさせるのがうまいやつだ。お褒めに預かり光栄ですね。ところで、向こうからエーテリアスが狂ったように押し寄せてるんだけど、ここは勇敢な治安官様にお任せしようかな。待て待て待て、なんで後ろに隠れようとする？この程度のエーテリアス、僕が手を出すまでもないかなと思いまして。こっちはちびすけを守るので手一杯なもんで、頑張ってくださいね。まあいっか。
私をちゃんと守ってくれるんだもんね。心配ご無用。あんたに迷惑はかけないって。あの人は放っておいて応戦しましょう。 After a fierce battle, the public security officers defeat the swarm of ethereals. Right at that moment, a boy appears nearby, stumbling towards the group. 助けてくれ。君、フォローに迷い込んだのか？何があったんだ？あいつらがまだあそこにいるんだ。助けて。この目はどういうことだ？侵食症状か？もう時間が。目が見えてないのか？俺たちの声も聞こえてなさそうですね。全員そいつから離れろ。俺はまだ。なんで急にエーテリアス化が起きた？侵食症状は軽かったはずなのに、一瞬でコアが現れただと。そんなバカな。もう何がなんだか。間に合わなかったか。このエーテリアス、見た目より手強いですよ。彼と戦いたくなかったら僕の後ろに下がってた方がいい。僕が終わらせる。このエーテリアス普通じゃないぞ。そうだね。けどまずは自分の心配じゃないけど、伸びてるゼスキンを担いで帰るなんて僕はごめんだからさ。俺そんなヤワじゃないですよ。うるさい。勝利は目の前だぜ。終わったね。せめて安らかであれ。一体どうなってるんだ？あんな侵食症状は本にも載ってなかったぞ。一瞬でコアが現れて手の施しようもなかった。侵食症状なんかじゃないからさ。とある病気が末期に差し掛かるとああなるんだ。エーテル適性減退症候群。生まれつき虚弱体質の人間が罹患する疾病で、身体の一部に病変が起こりますが、常人よりも高いエーテル適性を発揮するのです。しかしひとたび末期に至ると、激痛とともに諸感覚を失って体が急速に衰弱します。最終的にはあの少年のようにわずかなエーテルに触れただけでも著しい侵食被害を受けるんです。高いエーテル適性が授けられるという一見祝福のようにも思えるこの病は、その実呪いなんです。目下治療法もまだ見つかっていない。久しぶりだな春政。ここ数年どうしてた？先輩のお知り合いですか？昔から面識があるってだけさ。あんたはどうしてここに？ずいぶん背が伸びたじゃないか。もう兄ちゃんとは呼んでくれないのか？申し遅れました。霧島と言います。一応医者をやっておりまして、先の侵食を受けてエーテリアスに変わり果てた少年は私の患者でした。彼は終末期の患者でした。苦痛に耐えかねた末、フォローで自ら命を絶つ選択をしたようですね。皆さんにはご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。この病に罹患した子供たちはあまり先が長くないものですから、あの子の抱えていた心痛にもっと早く気づけていたら。
あのただごとじゃない様子も全部病気のせいだったというわけですか。いずれにせよ治安局として立ち入らないわけにもいきません。我々と署までご同行願えますか。事の経緯を整理するためにも調書を取らせてください。構いません。治安官さんの職務にご協力いたします。ですがその前に大切な弟分と話をする時間をいただいても。どうぞ。Seth and the other officer step aside to start examining the evidence left by the ethereal. 別に温めるような休校もないと思うけどね。お互い積もる話があると思うんだけどな。正直に言うとお前がいやこんな立派な執行官になっていたなんてな。誇らしいよ。お前は小さい頃から利口で聞き分けが良かったし、何より努力家だったものな。報われたようで何よりだ。Petro, how's it going? 利口で聞き分けがいい？努力家？わざと反対のこと言ってる？褒め言葉として受け取っておこうかな。で、いつから医者なんて始めたんです？おまけにあんな患者まで受け入れて。療養所を開いたんだ。エーテル適 Still tired as fuck. 患者専門のな。これはかつての過ちを償うためだ。あんたの口からそんな言葉が聞けるなんて意外なこともあるもんですね。確かに俺は人の道に背いた。だがそれもこれもあの男に騙されたからだ。お前もその一人だろうに。罪に問われなかったのだってそういうことだ。好きにしたらいいんじゃないですか。それ僕となんか関係あります？宿命 I'm が hanging in 俺 there. たちを引き合わせたとは思わないか？これにはきっと理由がある。俺たちは協力できるはずだ。俺はあの男の手がかりを掴んだんだ。お前だってずっとあいつを探してきたんだろう。そっちさえその気になれば俺たち兄弟弟子で力を合わせて。師匠のことで何か分かったんですか？ああ、当時あいつが身を隠すのに使っていたシェルターを見つけた。後になってフォローに侵食されてしまったようだが、あの男にまつわる手がかりがゴロゴロしてたよ。I don't think I'm burning out. It's just lack of continuous sleep. It's not the streaming that's the problem. By the way, Capcom trying really hard to let me have something bad to say about them. Because lack of continuous sleep, being tired every day is definition of burnout. Is it? I thought burnout is when you can't like do your job anymore. Like your job is the problem. In this case, the streaming would be the problem. Like I can't take it. So next month, Resident Evil 2 and 3 on PlayStation Plus Classics. Even if you own them on PS3, which I did, you can't buy them separately. You can only have them on the service. And just like Resident Evil 1 and Dino Crisis, no trophies. Yeah. Dino Crisis and Resident Evil 1 eventually we were able to buy, so I'm assuming that's gonna happen too. But yeah, it's just so dumb. I saw you were playing Riven. What do you think of it? 俺
俺たちが手を組んで調べればこのまま今の隠れ家だって突き止められるかもしれないぞ。考えさせてもらえますかね。 Resident Evil 2 and 3 Classic. これは師匠に言われたことなんですけど、あの人曰く弟子と呼べるのは僕だけだそうですよ。あんたはただの助手だ。兄弟弟子、右も左もわからない子供がたまたまそう呼んだってだけじゃないか。この後に及んで受け入れられるもんか。おいおい、一体何を。すみません、まだかかりそうですか。ここは危険です。できるだけ早く安全な場所に戻った方がいい。俺たちはですって。それじゃあ昔話もこの辺で、あとは治安局のお仕事なので僕は知りませんよ。では。Adamasa grabs a bango beside him and rushes toward the hollow exit, as if he's afraid someone was going to ask him to stay and work overtime. ねえ、どういうことなの？私全然わからなかったんだけど。 Enjoying it so far. Feels like more mist. Minor annoyances interact is on square instead of X, which I keep forgetting despite my best. Was it on X on mist, or is it just that they are both weird? ごめんごめん、わざとじゃないんだよ。安全な場所まで行ったら話してあげるって。僕としては治安官から薬のサンプルを盗めればよかったんだ。つまり。 By the way, other than I wish it was off the PS5 as well, what do you think of Genshin stopping support on PS4? It's kind of weird being that it runs on a phone, I think. Just trying to remember, I don't know why they would have changed it from one game to the next, but I have no memory of it being on Square. Okay. When on modern-ish phones, PS4 is technology for well over a decade ago. Doesn't it run on Switch 1 as well? I don't even know. The hard drive holds it back too. Yeah, that's true. The game is very big. I thought Genshin was exclusive. It was exclusive for a very long time, but it eventually came to Switch. Like 2 years ago? And Xbox. Oh, actually no. Actually, it's not on Switch. But it came to Xbox November 20, 2024. If it was, I'm sure they'd be stopping it there too. Yeah, I guess. I mean, I don't even know how you would run that on Switch. It's like 130 gigabytes.
sometimes I log in to redeem codes and free stuff. And I logged in on PS4 because it's still installed there and I didn't want to install it on PS5. Just to get in the game, the loading was insane, and I don't remember it being that bad. So I do think it was pretty scuffed. That it might just be my memory that's different than reality. Like frames for me, it was fine with 30, now I can't go back. I definitely can, I don't have a problem with that. But I don't know. I guess I would have to watch some old streams of Genshin to see how fast the loading was. Especially loading into the game. But yeah, it's insane on the PS4 at this point. But I think it's with the new... Like, as they had countries, the map is just so big that I think it chugs more. I don't think it was as bad when I stopped playing on PS4. Surprised it bothers you? You still deep into the PS3 and that thing takes a month to boot up a game? No. That's the thing. It really was worse than PS3. That's why I'm saying I think it got way worse than it was when I played on PS4. I'm not comparing it to when I played on PS5. It is insanely long. Like, go pee and come back and still loading. あの男の子がエーテリアスになったことも、霧島のやつが現れたことも、僕にとっては想定外の出来事ってこと。あの霧島って人、何なの？自称あんたの兄弟子って言ってた割には、なんかピリついた空気だったけど。名目上。Yeah, maybe. Maybe it's just not optimized there. あいつはその助手。まあ、知り合いってだけならその通りなんだけど、とにかく僕とあいつに限ってはドラマにありがちな感動の再会とはならないのさ。僕はあの男を信じてないんだ。 I don't know. Are there like sales reports for like, I think above everything, I would love to know how much Jedi Survivor sold on PS4. Also, remember I was playing Night Trap the other day? So I looked in, like, I streamed it. Cool. It's streamed. I didn't want to be too repetitive, but I kept playing. Turns out, I should have bought it. There's a PS4 and a PS5 version, and they're not cross-buy. Should have bought it on PS4. Because PS4 version, all good. Vita version, which launched at the same time. The trophy breaking bug, which stops you from capturing all the enemies so you can't have the perfect ending. Yeah. They launched PS4 and Vita. Vita, you can't get the full, the whole, the platinum.
There's a bunch of trophies you can't get because you can't do a perfect run. Because it also unlocks extras and the minigame. And that minigame also gives you trophies, all that stuff. Then they launched the PS5 version, which has the same problem as the Vita. And they didn't patch it. So the PS5 Platinum is unobtainable. It's 0.0%. Guess I should have stuck with that PS4 version. God damn it. But you looked up PS5 Platinum, some had it? Was that PS4? So when I went to the guide, it took me to a PS4 guide because the game launched originally on the PS4. But it's a no. I think it's always 0.1 the minimum here, isn't it? I've never seen a 0.0 trophy. You've seen 0.0? Okay. On PSN profiles, it's absolute 0. I don't know. No, it's long gone. It's long gone. I guess you can cheat to unlock. This is, it's a hopeless one. It's one of those where someone in the forum is saying, "Yeah, I emailed the developers." Well, we all know that's not gonna happen.ちょっとだけ意外かも。あの春政が直球で誰かを嫌ってるのってなんか珍しそうだから。霧島だけじゃない。師匠のこともある。あんたに隠し事はしない。I guess not. 最初に言ったっけ？違法な薬物を最初に作り出したやつは指名手配された末にもう長いこと行方がわからないって。その指名手配犯、僕のお師匠さん。確かに彼の研究していた薬剤は短時間だけエーテル適性を上昇させられた。けど強力な副作用を取り除くことができなかったし、他にも理由はいろいろあって、当時の裁判では当たり前のように有罪になった。ところがなんと師匠は刑の執行前に蒸発しちゃったんだな。処罰を恐れて逃げたに違いない。というのは霧島の言い分さ。あの男は今も違法な実験だと知らされてなかったっていう線で僕を巻き込んで師匠を探し出そうとしてる。復讐のためにね。Sometimes I read those threads just for fun. There's always some wild excuse, like a cousin that logged on and downloaded cheat software into their system. Oh, I've never read that. Like a cheating thread? Like your dog hates your homework? じゃあ春政はどう思ってるの？やっぱり師匠を見つけて落とし前をつけたいって感じ？師匠は僕にいろんなことを教えてくれた。それは弓の扱い方だけじゃない。僕の目に映る限り師匠はずっと家族みたいなものだったんだ。あの人が失踪するその時まで僕は
彼が何を That's weird that you appeal publicly. 僕は師匠を見つけたい。なぜならまだ彼には聞きたいことがあって、その答えは彼の口からしか得られないから。執行官になってずっとこの事件を追っていたけど、残念ながら確実な手がかりをつかめないでいてね。そこへ最近になって同じような違法薬物がまた出回り始めた。さっきのサンプルに関しては師匠が作っていた薬とは別物だったね。大した効果はないくせに副作用だけは一丁前の粗悪品。パチモンもいいとこだけど、だからって操作しなくていいわけじゃない。どう？僕の秘密は洗いざらい吐いたよ。相棒に見せる誠意としてこれ以上ふさわしいものはないよね。そうだった。肝心なことを言ってなかったね。これ執行官の仕事なんかじゃなくて僕の個人的な調査でしかないから。そういうわけなんで課長たちからつつかれたら内緒にしといてよ。オッケー。ここだけの話ってことね。約束は守るから安心してよ。ありがとう。やっぱり相棒が一番頼りになるね。おっと、もうこんな時間だ。そろそろ僕はおいとまするとしよう。また何か調べがついたら連絡するよ。Though I came mentally prepared, I knew dealing with an executive officer would get complicated. Nanomasa, he's definitely hiding something from us. Probably has his reasons. Yeah, you're right, he's definitely dodging some important questions. Anyway, it's getting late. Today's been such a long day. I'm beat. Gonna go get some sleep. You should too. I think trophies are really fun, but I think the fun part is getting them, because the system is so broken anyway. That doesn't... I don't care. Like, I actually find it fun, but I don't really care about the rankings and whatever. Like, oh my god, I gotta be number 69 in the world. Go for 69 in Portugal? I am one away. Yeah. Look at that. "69 bigger freaks than David," yeah. One away from a good time. That'll happen, maybe. I've been trying to take less crap from the codes, because I don't think I need to anymore. I hope not. Also, there's just... like, I like giving things a chance, but there's a lot of games right now that I can request that just really, really look bad. So I'm staying very far away.
Well, why wouldn't they be Portuguese? Yeah, there's some stuff here that I definitely was like, nope, not touching this. Money laundering simulator. Starfall Defenders, Horror Night with Tung 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 Sahur. Fuck that, man. Absolutely not. Cat's Ritual. Giant Machines 2017. What the fuck? Fool's Pub. Drug Dealer Simulator 2. Drug Dealer Simulator 1. Weed and Greed. I don't know. There's just a lot of bullshit. Yeah, I just don't understand, like, okay, so this is like an absurd game that no one values? Where is your, you gotta pay to be featured in these websites. Where's that money coming from? There's a new publisher on the scene that's just, like, all their games look like shit. Like absolute shit. Like, I was just like, there was one outlier, and I thought, well, just from the other ones, I'm not even going to request this one. Because I thought the other ones looked so shit that one was probably just me misunderstanding the game instead of the game being actually having some actual potential. Dudes with multiple accounts farming for top spots in different countries? I don't know. Anyway, the further up I go, the harder it is, of course. This is the logical conclusions of publishers like Petalaika. This is what happens when you open a door a crack. See, I still think that Petalaika has good games. Not all of them, obviously, but just like East Asia Soft, there are good games in there. There are shit games in there. They need to do a better job at choosing. But Ratalaika has so many visual novels that are fun and that I'm glad I played. No, because I could. I do that if the VN has 2 versions. They have some. Most of them are trash. 99% are bait for trophy degenerates. They don't deserve any support. Yeah, I'm not as radical. I think 40 to 30% is bad. But I've played good stuff. I think Dolores Entertainment is worse at this point. I played stuff from them that barely works. And when it's saving, when the games are saving, they always use the same icon, which is so weird. But yeah, these new guys is Upscale Studio, I think. That's just, everything is bad. Not a single one
looks or I guess there was one that looked kind of could be interesting, but I opted to not believe it. Maybe I'm wrong, but I don't think you're even aware of most of their games. For a long time, they were putting out 2-3 games every single week. The new publishers are literally just shoveling shit on the store. I actually look at their publisher website, so at least for East Asia Soft. I don't know if you can open that. If you can, look at that list. I can tell you, the one I thought had potential is the last one, Conquistadorio. Everything else looks like absolute crap. And on that note, I'll be right back, because I need a break. But check it out.
Alright, I'm back. Let me see if Steam has a page. Not the same publisher. Okay. So this is a console publisher. But yeah, I don't know if this is a full. This isn't a full list. That's kind of weird. You can definitely see that. There's a like half of these are VNs, which are usually good. The Hatalaika VNs. There's some stuff here that I actually played and that I really liked. I think at this point, these games are on the top 60% of the stuff on PlayStation on the PlayStation Store. Students 414 Ratalaika Plats. Fuck that. Clearly showing shit onto the store. More games in the whole catalog of some consoles. What, dude? Yeah, but that's... Look. That's at least half. Because that's PS4, PS5, Vita on most games. And the people who do that sometimes even do the bullshit with the regions, so you get the same game multiple times. I think East Asia has more questionable things than like the top of East Asia is better than Hatalaika. The bottom of East Asia is worse than Hatalaika. That's what I think. No, but you've played some games from them, right? And they were fine. Not every game is bad.
That's what I'm saying. I think there's more. There's still more good than bad. Here. Wait, maybe 2, and that was a long before they started showing shit into the store. I don't know. I think if these guys were the problem, we'd be fine. Playing games without cat ears. Oh man. How's it going, Caravan? How are you? Those thirds are supporting families. That's a great line. By the way, did I ever tell you that I went to the to that place, that abandoned place near the coast? I mean, I meant Caravan. Because I asked them about it. Sorry, guys. You were right on time. This place is a good rep. Seems pretty popular, too. You like hot pot? Yeah, it's alright. I mean, free food is free food, right? Wait, did you ask me out just so we can mooch off together? I was just kidding. This is about that commission from before, of course. You know hollow is a bleach term? Of course it is. You've met the one treating me to this meal. When people are unusually nice for no reason, it might just be a trap. If anything goes wrong along the way, I can only rely on you. If possible, I'd like to be buried at sea. That escalated quickly. Oh, looks like they're here. In the distance, a familiar figure appears. Haruma's alleged senior classmate from before. 3 young people, looking a little uneasy, trail behind him. Sorry to keep you waiting, Harumasa. And this is my friend Belle. She's interested in your sanatorium. She's a big shot tycoon, runs a business that's really taking off. If you impress her, she might just invest. Guys like her love donating to good causes. That's right, I'm indeed a big shot tycoon. Ah, well, I'm honored. Oh, here, let me introduce... 療養所で預かっている子供たちだ。椿、かな、陽介、挨拶しなさい。お会いできて嬉しい。 I bet you guys didn't know I was a big shot tycoon. 私たちほとんどが病気のせいで家族に見捨てられちゃったけど、霧島先生のおかげで。そうなんですよ。ただで治療を受けさせてくれるばかりか、食い物や寝るところもくれて、霧島先生がいなかったら帰る家もなかった。みんな先生に感謝してるんです。
俺はすべきことをしているだけだからな。何せエーテル適性減退症候群は特殊で症例も少ない。そんなお前らの苦しみを理解できる人間はさらに少ない。そうかな。僕の知る限りその特性にかこつけて随分ご理解を得られてるように見えるけどね。せっかく来てもらったんだ。楽しい話をしようじゃないか。店長さん、春正は小さい頃から天才の名を欲しいままにしていたんだ。初めて弓を握ってすぐ8割方的に当ててみせたんだからな。それはそうでしょう。春正は今でも天才だもん。何をするにも1を教えれば10を知るありさまだ。こいつに憧れていた奴はたくさんいたよ。押村区はあんな男を死と仰ぐようになってしまったことだが、だからこそ俺は春正と共にあいつを探し出したいと思って。かなちゃんだよね。どうしてさっきから黙ってるのかな。私。ああ、構わないでくれ。この子は特に体が弱くてな。普段から外出もしないし人見知りが激しいんだ。さあ、こんなところで立ち話もなんだ。そこらで火鍋でも囲もうじゃないか。At the table, Kirishima goes on about Harumasa's glorious past. According to him, Harumasa was a real prodigy. It's a mystery what happened to make him the guy who can't even be bothered to knock on the door twice. Not sure if Harumasa is shy or what, but every time Kirishima flatters him, he just keeps his head down, fiddling with his phone. Is he the type that gets embarrassed easily? The group chats over Hotpot in a pleasant, but not exactly lively atmosphere. Of course, Kirishima does most of the talking. The sanatorium kids are very shy and quiet. Throughout the conversation, Kirishima repeatedly tries to steer the topic toward their master, but Harumasa skillfully changes the subject each time, until they finish eating with no chance to continue. みんな、この後も空いてるか？よければ二次会でも。Before you can finish, a familiar public security officer walks up to him. 桐島さん、またお会いできたのにこんなことを言うのは心苦しいんですが、あなたが違法な行為に関わっていると匿名の通報がありました。ご協力をお願いできますか？違法行為だと？何かの間違いじゃないですか。俺は法を遵守する善良な市民ですよ。いいえ、間違いありません。それについてはご自分が一番よく分かっているんじゃないですか。ご安心ください。最近署にいい茶葉が入りましたから、申し開きがあれば向こうで何なりと。いや、患者たちを療養所に連れ戻さないといけないし、彼らも病室を長く離れるのは。治安官に協力することは新エリート市民の基本的な義務ですからね。こんな真面目な治安官さんを前にダダをこねるもんじゃないですよ、桐島さん。それじゃこういうのはどうです？この子らは僕が責任を持って療養所まで送っていきますよ。桐島さん、よろしいですか？わかった。春正、彼らを頼む。だが療養所に近いポートエルビスまでで構わない。その先はこっちで迎えをよこす。おや、僕を療養所に行かせたくないと？なんか見られて困るものでも？そんなものはない。ただお前だって暇じゃないだろう。療養のためにあえて偏僻な場所を選んだからな。案内もなしに行くのは現実的じゃない。それは困ったな。こちらにいる僕のセレブなお友達がどうしても療養所を一目見たいんですって。考えてもみてくださいよ。この人のサイン一つで億単位の投資が舞い込んじゃうかもしれませんよ。そうなの。私そのプロジェクトにすっごく興味があって、もし現場を見て納得できたらざっと
1億ディニーくらいは弾んじゃうんだけどな。そんな客を迎えるならなおさら準備ってもんがいるだろう。現状の療養所にはまだまだ課題があるからな。用意が整い次第必ずそちらの方はご招待しよう。それでいいな、椿。はい、霧島先生のおっしゃる通りです。私たちにはまだ時間が必要ですから。わかった。それじゃあ Everyone is great at lying. 迎えが来るのを待ちますよ。お前ら春政の言うことをきちんと聞いて、あまりあいつの手を煩わせるなよ。いいな。わかりました。それじゃあ霧島さん、グッドラック。さて他のみんなはお兄ちゃんと港まで行こっか。We're here. Mr. Haramasa, you drive way too fast. I feel a little... Oh, sorry, you get car sick? Wanna take a break? I'm okay. That guy is me. Haramasa's usual smile fades as he scans the surroundings, his sharp golden eyes glinting with an unusual edge. After quickly assessing the area, he breathes a sigh of relief. Looks like your contact isn't here yet. In that case, let's go check out the ocean first. Great idea. I knew you'd be on board. Come on, ocean ahoy! Wait, I don't think this is a good idea. Mr. Kirishima's gonna get mad. Yeah, Mr. Kirishima never lets us stay outside for too long since he's worried about our health. You seriously care that much about what that guy thinks? Relax, as long as we keep it between us, he'll never know. But I want to see the ocean. Kana, you... Come on, don't overthink it. If anything happens, I've got you covered. Just follow my lead. You know, I guess you never really know, but the closest I have been to dying was when Kerubin gave me a ride. That's actually true. Hot tip, guys, never get in a car if you think the driver's gonna drift on a bridge. An overpass. Not a bridge, an overpass. It's beautiful here. Yeah, I didn't expect the view from this side to be so stunning. You live nearby, don't you? Yeah, of course, we've been here. Just slipped my mind for a sec, haha. Yeah, that's right, we don't get out much because of our condition. Take it easy, now that we're here, let's make the most of it and have some fun. Yeah, even the air here feels so much fresher. Oh, over there, look, seagulls. Where? I want to see it too. What's so special about seagulls? Why is it flying at me? It must have heard you talking trash about it. You spend some time together enjoying the sea breeze and the beautiful scenery around you. If only things could stay like this forever. Kana. Kana's words seem to trigger something as all three of them become somber. At the same time, Harumasa seems to notice something in the distance, his expression suddenly becoming serious. But just as quickly, his usual smile returns, as if nothing happened. I guess it's just the 1,000 soldier battle over and 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 over again. Artemis seems to notice something in the distance, his expression suddenly becoming serious. Just as quickly, his usual smile returns, as if nothing happened.
Alright everyone, I have an idea. Since the weather's so nice and we've got so many people, how about we play a game? You know, to pass the time. We'll let the game run on the easiest mission in the game. Don't you need to be in combat? You need to let it run on the 1000 soldier battle. You are in combat. Won't the DMW kill the enemies then with the attacks? You call in one Ifrit, enemy is dead. Don't they get auto-used? Okay, I don't remember. I thought so. Well, let's play hide and seek. What do you say? Hide and seek, hide and seek. I knew you'd want to. So Belle and I will be the seekers, and the three of you go hide. And why are we suddenly playing hide and seek? It's fun once in a while. Since Kana's all for it, I guess I'm in. Wait, you can start hiding now. Just don't go too far, alright? You turn your backs together. You can faintly hear the sound of everyone running off. Looks like you're a little confused. Did you see something just now? You got a sharp eye yourself, I see. I saw the contact Kirishima mentioned. He's right over there. He's got bad eyesight or something, hasn't even noticed us. You don't want to hand them over to the contact, do you? Exactly. Something's off with these kids. They're clearly afraid of something. Kirishima brought them here for this meal. Probably to convince me he's turned over a new leaf, and to convince me to help him find my master. But my gut's telling me there's something fishy about that sanatorium he mentioned. I got Kirishima out of the way during the meal so I could talk to the kids alone and see if I could get anything out of them. So you are the one who called in PubSec. It was nothing. I filed an anonymous report, all above board. And the charges I listed, all true, stuff Kirishima's done in the past. It might not be enough to put him away, but it's more than enough to make him sit through an afternoon at PubSec. Now the tricky part is, these kids don't trust me either. Not surprising given where they come from. We'll need to earn their trust first if we want to figure out what Kirishima's really up to. Of course, before that, we've got to deal with this troublesome contact. Her must have pulled out his phone and started fiddling with it. All set. Use the power of money to round up some helpers. Our dear contact's probably gonna spend the afternoon enjoying a really good nap. You've got connections on both sides of the law, huh? Come on, don't act like you didn't already know. Besides, there's no absolute justice or evil in this world. Alright then, let's go find those kids. Is that a phone? Oh, she's taking a photo of the seagull. Oh no, you found me. It's been a while since I played hide and seek. I didn't expect it to be this fun. You hid really well. Took us a while to track you down. Really? Yep, for real. You picked a smart hiding spot. By the way, I wanted to ask you something. What did Kirishima say about me to you? He said that you're a very important guest and we should make a good impression. Something like that. That guy sure likes to make things up. We didn't know each other as kids, but we've got nothing to do with each other now. He probably wants to take advantage of my position in the HSO and get me to bend the rules for him. That's not happening. I'd get fired for that. And why are you with Mr. Kirishima? Well, the truth is, while working in the hollow recently, I ran into a boy who'd been consumed by the corruption, turning him into an ethereal.
Turns out that boy was one of the patients from your sanatorium. His name was Shinya, I think. According to Kirishima's statement, Shinya couldn't bear the pain from his illness anymore and chose to take his own life by running into the hollow, where he was eventually turned into an ethereal. Shinya wasn't, was on what? It's nothing. By the way, I noticed you seem really concerned about that girl, Kana. Is she okay? Shinya's death hit her really hard. Shinya and Kana have known each other for a long time. They grew up together. They were among the first to enter the sanatorium, so I guess they supported each other through a lot. I see. That explains it. I've noticed Kana hasn't said much today. She's got me worried. She reminds me of a girl I worked with once who had emotional issues her family ignored. It only got worse, and she eventually took her own life. It sounds awful. Kana wouldn't do something like that, would she? To be honest, I've studied a bit of psychology. If she's left to her own devices, it could be dangerous. Then what should we do? Please, you gotta help her. Can you tell me more about what's been going on with Kana? Actually, I think she might be like that case you just mentioned, Mr. Haramasa. I know our illness makes things tough, but Kana wasn't always like this. She used to be the most optimistic person in the sanatorium. When I first got there, I almost didn't make it. It was her who got me through the roughest patch. But after what happened with Shinya, she completely changed. She closed off, barely says a word, and won't even touch her food. No matter how much I try to cheer her up, nothing works. At this rate, her body won't hold up. She's my best friend. I just want her to be happy. So please help her. I understand. Don't worry, we'll do what we can to help. You might not believe it, but my friend here is also pretty good at comforting people. That's right. I love how modest you are sometimes. I'll leave it to you then. Hey, I'm just backing you up. You're not hiding. So you found me after all. By the way, have you found Kana yet? Why are you only worried about her? No way, I'm just worried about Kana since she's been feeling down lately. I've been meaning to say this for a while. You've got a crush on Kana, don't you? How'd you know? I mean, no, that's not what I meant. Don't be shy, I think you two would be cute together. Really? You think Kana and I would be good together? Totally. See, even Belle agrees. But Kana would never like me. I mean, she's always had her eyes on Shinya. Shinya was a friend of ours from the sanatorium. But some stuff happened, so he passed away. I see, so you feel like you could never measure up to someone who's gone? Of course not. It's just Shinya, he got hurt because of us. I don't have it in me to be as brave as him. I didn't even have the guts to fight back. Sounds like your friend did something really amazing. Yeah, he did, but I can't talk about the details. That's alright, I understand. Sounds like everyone at the sanatorium is really close with each other. People like us could disappear from this world without warning at any given minute. And it's illness. The longer you stay in the sanatorium, the older you get, the more likely it is your illness gets to you. We've had friends who were fine one day and gone the next. So yeah, we're all close because every meeting, every conversation could be the last. Honestly, sometimes I wonder, is it really worth all this effort just to keep living? It is. Harumasa looked at Ryosuke with a serious expression, his golden eyes steady and profound, as if filled with untold stories within their depths. It was as if he wasn't just looking at the person in front of him, but also glimpsing fragments of his own past as well. Because I want to believe that everything is worth it. So until our final moments arrive, don't give up, alright? I got it. By the way, could you help me talk to Kana? She's been really upset after what happened to Shinya. I'm scared she might do something reckless. Don't worry, we'll talk to her. Did Kana get lost or something? We need to find her fast. Let's split up and search. She couldn't have gone far. Okay. Where to?
I've got a hunch. Let's check near the lighthouse. On top? There's no sign of her around here either. You think she snuck up the lighthouse? Let's go check. Wait, isn't this area off limits? Did you forget? I'm an executive officer after all. At times like this, you'll just have to trust me. Come on, let's head up the lighthouse. It's the worst kind of grind, waiting. You think? I think it's the best kind, the one that will do it on its own. It's been so long since I've seen a view like this. And take a good long look. After all, the view's not going anywhere. You know about our illness. Of course, I also know about Shinya. Your friends are really worried about you. They want you to keep on living. Fuck you, Chocobo. What? I wish all of us could be cured, but they never wanted us to get better. So what? What? They don't want you to get better, so what? That's what they want. It's got nothing to do with you. I need Sang to show up and Chocobo writes that? I don't know. This is very specific for me to remember. The only thing you need to consider is, what do you want? Tell me, if we're destined from birth to live only a brief, painful life, what's the point of trying so hard to live? Oof, that's a pretty heavy question. For me though, it's because I want to believe that something good will happen. Like you, I spent most of my childhood in a hospital room because of my condition. But now at least I can stand in a place where I can feel the wind. Tadomasa turns toward the sea, letting the gentle breeze lift his yellow headband. In the distance, seagulls cry as they fly by, and the sunlight shimmers golden across the water. But the brightest of lights sparkles in his eyes. A lot of archers don't like the wind because it messes with their aim. But I love it. It gives me the sense of freedom. I didn't expect you to be such a poet. I was thinking I'd get a snarkier answer. Oh, come on, I'm always super gentle to you kids. Armas is always gentle. You always get me, Belle. You're so close. Which is only natural. Belle's the best partner I could ask for. After all, I'd be totally lost without her. Anyway, back on top. This is your life, Kana. Back on topic. You have to decide what you're living for. But if you really don't want to live anymore, well, there's nothing much I can say. Hey, don't say that. Come on, I'm just being honest. Don't you guys ever get tired of people shouting, stay strong, and you've got to keep going like they're selling some self-help course? It gets annoying, right? Yeah, hearing that can feel like salt in the wound. But no matter what, being a survivor in your own heart is better than just being a victim, right? Even Shinya, I bet he never saw himself as just a victim. He must have chosen his path to protect someone precious to him. Just then Tsubaki and Ryosuke show up. Kana, there you are. Are you okay? I'm fine. I just wanted to take in the view a bit longer. Remember it better. Well, we should have said so. Easy peasy, since everyone's here, let's take a group photo. A photo will preserve this moment. Alright, let me take the picture. Sure thing, best to leave the photo taking to the pro. The photos you take are great as always, Belle. Oh, they look great. The guy was holding a phone in front of his face. Let me see. Did the wind mess up my hair? I don't think so. Looks pretty good to me. Really, Kana, you think I look good? Stop twisting Kana's words to suit yourself like that. Thanks for the photo. I really like them. It? Don't mention it.
So what do we do next? We still have plenty of time. There's only one task ahead of us. To enjoy ourselves here. Well, the scenery here is amazing. Sea breeze, so refreshing. Exactly. I don't know why, but I feel like the whole world has suddenly quieted down. I could stay here all day. Well, better not. You might catch a cold. It's okay to have one day like this sometimes. Depends on who you're talking about. For you, it shouldn't be a problem. But for people like us, we need to be more careful. By the way, this place is a great photo spot. Leave it to me. I'll leave it to you then. Tamaki, over here. Say cheese. Well, I'm not ready yet. I see the middleman outsourced this task to you. What? You don't have anything against bamboo, do you? We completed the mission perfectly, you know. Of course not, just a little surprised, that's all. Don't worry. Since you completed the mission, you'll get what's owed. Mr. Aramasa, would you like to take a group photo together? Coming! Alright, let's leave it at that for now. Goodbye, friends. You talking to Bangbu? No, just to myself. They're calling us over for a photo. Let's go. What kind of photo is this? Nice. How many do you need? Still, you spend the day strolling, having fun, and enjoying each other's company. By evening, you gather again near the fast food stands. Cloud Aerith and Cisne, okay. Tamaki, let's go to the restroom. Ryosuke should come too. That isn't appropriate, is it? Just do as I say. Kinda drag Tsubaki and Ryosuke away. Probably going to discuss whether they should trust us or not. You really got a knack for intel gathering. I am a Section 6 elite, after all. You know, I feel like I can see a bit of my past self in them. Especially Kana's question. I've asked myself that many times before. Sadly, this is something no one else can give you an answer to. Treat it as if you've spent time with your past self, then. Ha! Now who's the sweet talker here? Just then, Haramasa seems to hesitate to say something. At that moment, a familiar voice suddenly comes from not far away. It's Seth and his colleagues. I see some familiar faces. Let's go check it out. No one knows who put up this sign, but it says, "No fishing allowed." Not far away, the anglers, as usual, are leisurely indulging in their favorite pastime. Taking another look at the sign. Bold in large letters, a clear and firm command. Time to grab a fishing rod. 俺たちの押収した違法薬物が過去の重大事件と関係しているですか？俺も人づてに聞いた話だ。もう何年も前になる。
ある研究者が瞬く間にエーテル適性を得られるヤバい薬を作り上げたんだと。副作用の大きさから考えてどうやっても認可されるような代物じゃなかったが、それに目をつけた勢力も一部にはいたんだそうだ。というのはあくまで前置きで、ここからがさらにヤバいんだが、セス、その薬がどうやって作られていたと思う？なんと原料に生体が使われていたんだ。生体というのは生きた動物ですか？それともエーテリアス？お前には想像もつかない。よく聞け。その薬は生きた人間の体組織から作られていたんだ。生きた人間の体組織？ああ、それも特殊な病気を患った人間のな。俺たちはすでに罹患者を見たことがある。目の前でエーテリアスになったあの少年だ。エーテル適性減退症候群だったか。不治の病で成人前に亡くなる患者も多く、そのリスクは年を取るごとに跳ね上がるらしい。もって20歳ってとこなんだと。ただその特殊さゆえに体組織を抽出することさえできれば、エーテル適性を高める魔法の薬ができるんだ。魔法？違法の間違いでしょ。生きてる人間から薬を作るだなんて、彼らを人として扱っていない。そうだ。患者にとって危険であることは間違いない。彼らの病状が悪化するどころか、最悪死に至る可能性だって。だが正直に言うとな、俺はその薬の副作用がマシになるなら使ってみたい。俺たちはフォローに入るのが仕事だが、どんなベテランであっても危険を 100% 免れる職場じゃない。もしそんな薬があったら、もう誰もフォローにビビらずに済むんだぞ。そんなの道理に反してます。そりゃ確かに俺たちは安全になるかもしれませんが、その病に苦しむ人たちにだって人として尊重された暮らしを送る権利がある。お前の言うことは正しいよ。だがな、そんなのちっぽけな代償ですよね。そっちの治安官殿が言った通り、不治の病ですからね。どうせ助からないなら薬なりなんなり有効に活用した方がたくさんの人が幸せになれる。世界をより良くするためには、明日にも死ぬかもしれない病人と将来有望な治安官、どっちが犠牲を払うべきかは一目瞭然ですから。新エリート全体を俯瞰してみれば必要な犠牲ってやつだと思いますけどね。浅場春正、対フォロー六課の執行官でありながらよくもそんなことを。犠牲になっていい人なんて一人だっているもんか。卒業の時俺たち全員が宣誓しました。治安局に進もうが対フォロー行動部へ進もうが、分け隔てなく民間人の安全に奉仕するのは変わらないと。誰が生きるべきで誰が死ぬべきだなんて、そんなことを決めていいわけがないでしょう。先輩が命を天秤にかけることを本当に良しとするなら、その制服に袖を通す資格なんてありません。ちょっとセス、落ち着いてってば。別に春正が心からそう思ってるわけじゃないから。面白いよね。あのお兄さんの薫陶を受けてこんな弟が育つんだからさ。はあ？この件と俺の兄貴は何の関係もないでしょ。なあ、ないとも。ちょっと感慨深かっただけだって。それでセス・ローウェル、何ですか？やるって言うなら先輩相手でも受けて立ちますよ。あんたは誠実な人間だ。立派な治安官になるだろう。え？ついでに一つ訂正。
例の薬使うのは患者の体組織じゃなく髄液なんだ。それも生きたまま首の後ろから抽出しないといけない。じゃ今度こそもうお二人の仕事は邪魔しないって誓うよ。 Not sure about what's going on, you walk away with Harumasa. From a distance, you hear Setsu's confused voice asking for his partner's opinion. He appears to suspect that Harumasa was making fun of him. 春馬さっきはどうしちゃったの？急にあんなこと言って怒ってるんじゃないよね？いやいや、ああいう薬のことをお役人がどう思ってるのか気になった。それだけだって。それであんたはどう思うかい？作り方に問題しかないでしょ。どんなに文明が進歩したって生きてる人を使って薬を作るなんてことあっちゃいけないよ。犠牲になっていい人なんて一人もいないんだから。犠牲になっていい人なんて一人もいないねえ。なるほど。 Harumasa looks like he has something to say, but remains silent in the end. あの子たちもそろそろ話し終わった頃かな。どういう結論になったか聞いてみようか。何か飲む？お兄ちゃんがおごってあげるよ。すみません、こっちにゴーヤジュース一杯。A rethird prediction? Oh my. ゴーヤジュース？変なのが好きなんだね。わからないかな。苦いのになれると結構癖になるんだ、これが。あんたも毎日薬を飲まされる幼少期を送ってればこの味が好きになってたんじゃないかな。 Everyone orders their drinks. An awkward silence settles in until Tsumaki, Kana, and Ryosuke exchange looks. ほらほら、お兄ちゃんを信用しなって。なんたって僕は対フォロー行動部の執行官だし。それだけじゃない。あの霧島って男と僕は決着をつけなきゃいけないんだから。霧島が信也君を殺したんです。信也君だけじゃない。療養所にはあの男のせいで死んだ子がたくさんいます。君らを使ってあれこれ実験してるんだろ。知ってたんですか？推測だよ。首の後ろに注射の跡もなかったし、あいつにバレないよう隠せって言われたのかな。私たち霧島に利用されてるの。エーテル適性を高める薬のために脊髄ってところから液体を抜かれて、療養所なんて嘘。あそこでやってるのはただの人体実験なのに、霧島は病気を治すためにボランティアでやってるんだって。あいつのせいで信也君はそこまで病気が進行していなかったんです。私たちの中では I think that's a definite yes. 明るかったくらいで、でも霧島は副作用のデータを取るために自分で作った薬を新薬に注射したんです。私たちみんなにその薬が致命的であると知りながら。不完全な薬とはいえ、エーテル適性減退症の患者には到底耐えられない副作用だったってわけか。最初に注射の実験台にされるはずだったのは本当は私で、信也君はあえて身代わりに。私治安局には結構顔が利くの。今すぐみんなを連れて行ってこのことを通報しよう。それはダメです。私たち外に出る前に言われたんです。療養所に残った子たちは人質だから変な気を起こすなと。君たち体調は？私はあまり良くないんです。
多分もう長くないんだと思います。そんなこと言わないでよ。かなちゃん、私たちきっと大丈夫だから。椿ちゃん、私ね、決めたんだ。次に椿ちゃんが髄液を抜かれる番になったら私が変わる。霧島は薬が作れるなら誰のかなんて気にしないだろうし、せめて最後くらい誰かのためになるようなこと私にさせて。ダメだ、二人とも。具合が悪いなら休んでろって。俺ならまだいける。俺の髄液をくれてやったらいい。As the kids start to volunteer for each other, Haramasa stands up, signaling them to stop talking. You then notice Kirishima approaching. ああ、いたいた。探したぞ。誰が来たかと思えば、あんまり遅いんで、もうこの子たちのことはどうでもよくなったのかと思いましたよ。そんなわけないだろう。ただ、迎えを頼んでいたやつが電話に出なかったんだ。車で居眠りを決め込んでいてな。いけないな。働かせすぎなんじゃないですか。老期に駆け込まれて裁判沙汰にでもなったら困るのはあんたでしょうに。ああ、まったくだ。とにかくこいつらのお守りをしてくれて助かった。もうこんな時間だからな。俺が連れて帰るよ。You exchange the looks with Haramasa, who ever so slightly shakes his head. All you can do is watch Kirishima take the kids and leave. 心配ご無用ってね。あの子たちと示し合わせて服に発信機とマイクをつけといた。Haramasa hands you a small earpiece. Moments later, Kirishima's scolding comes through. 余計なことを喋っていたらただじゃ済まさないからな。言ってないよ。俺たちは何も。賢明だな。いいか、お前らは所詮薬の材料だということを忘れるな。俺に逆らってみろ。すぐにでも深夜に合わせてやるからな。ちょうど新しい薬の副作用をテストしたいんだ。意味はわかるな。Through the earpiece, Kirishima's threats continue with the kids' shaky, suppressed sobs in the background. After a while, Haramasa sets down the earpiece. The sky is pure evil. あの最低のクズ、何が何でも捕まえているんだから。この録音は証拠になるし、発信機が療養所の所在地を明らかにしてくれる。けどカナちゃんが言ってたように他にも子供がいるから迂闊に手は出せないとな。霧島のことだ。躊躇なく証拠を隠滅するだろうしね。 Just like Ojo. 僕が何か手を考えるよ。どうしたの？具合でも悪いの？大丈夫。ほんのり疲れただけだって。まずは戻ろっか。今日のお茶の時間だね。ありがとう師匠。春正、覚えてるかい？おやつを食べる前に何をするんだったかな？分かってるって。あれでしょ？食べる前に首に注射をするって。そうだとも。それに今日の分の薬もだぞ。みんなお前さんを元気にするためには欠かせないものだからな。大丈夫だよ師匠。僕痛いのも苦いのもへっちゃらさ。薬は苦いけど師匠がよく飲んでる砂糖の入ってないコーヒーと変わらないし。いい子だ。お前さんはきっと良くなるさ。じゃあ僕がずっといい子にしてたら何かご褒美が欲しいんだ。ご褒美？何が欲しいんだい？師匠の鉢巻きが欲しい。
鉢巻きを巻いたら僕も師匠みたいに百発百中間違いなしだからね。それは鉢巻きのおかげじゃないが。まあいいか。じゃあ約束だ。春正もいい子にしてるんだぞ。分かったかい？Are you okay? さっきからずっと黙ってるけど、平気？どっか痛いの？ごめん。少しぼーっとしてた。話を戻そうか。今の今まで言わないようにしてきたけど、頭のいいあんたのことだ。もう気づいてるよね。僕もあの子らと同じエーテル適性減退症候群だって。この病気がどこに作用するかは人によっていろいろなんだけど、僕は主に肺と心臓でね。ご覧の通り僕の持病はこれが原因ってわけ。それって今体は大丈夫なの？大丈夫。僕は比較的軽症な方でね。そんな簡単に死んだりしないって言うでしょ。悪いやつほど長生きするって。何言ってんの？悪いやつってのは霧島みたいなやつのことでしょ？いやまあ、あんなのが長生きするのも嫌だけど。昔々この病気が発覚したばかりの頃、両親は僕を地元で一番の病院に連れて行きました。彼らは診察を待つ間、何か栄養のあるものを買ってくると言って出て行き、二度と帰ってきませんでした。じゃんじゃん。当時の僕はまだ物も言えないような子供だった。たとえ家の場所を覚えていたって戻れなかっただろうね。その後僕は師匠に引き取られて養子になった。彼はたくさんのことを教えてくれたよ。弓や剣の扱い方、この体でこの世界で生き抜く方法。師匠は僕の病気を治したいと言ってくれたからね。毎日たくさん薬を飲んで首に針を刺し続けた。それがとある薬を製造するための原料を抽出する工程だったと知ったのは随分後になってからだけど、このチョーカーなんかはまさに首の針跡を隠すためにつけててさ。けどどうかな、結構似合ってると思わない？おっと、いらないことまで言っちゃったかな。全部大昔のことだからね。僕はとっくに気にしてないよ。あんたは気にしてなくても、私はちょっと。湿っぽくなるのは勘弁してほしいな。けどまあ感謝はしておくよ。とにかく本題に戻ろうか。霧島の目的はおおよその見当がついた。僕と一緒に師匠を見つけたいだって。本当に探してるのは師匠が残した研究データと薬のサンプルに決まってる。こうなったらいよいよあいつと正面切って対峙するほかないね。師匠のことだけじゃない、あの子らのためにも。その時はガイドを頼んだよ、相棒。Didn't expect Aramasa to have a backstory like that. So all those times he was slacking off or taking sick leave, it was actually because of health issues, not an excuse. What seems to be the case. Thought he was just a natural slacker. Now I feel bad about it. But let's wait for his message. Let's get some rest.
コーヒーが一日の数またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。I thought she knew. Well, she should know. 'em. Damn. I'm getting that currency whose name I don't know. Because I don't care enough to learn it. I wouldn't say he's aware.
ちが校長か分かりゃしね勇者は何も恐れねえ。おいおいアミ俺のところに来なさい守ってやろう。Have a good night, Caravan. Thank you for the cat ears. So, what's this array mode? Alright, whatever. I'm gonna go too, actually. I don't want to abuse it. 4 hours is what I'm aiming for during this tiring time. So yeah, let's not push it. I'll be back again tomorrow with more Zenless Zone Zero. You guys have a good night. Thanks for hanging out, and goodbye.